Okay. Good morning to all of you. Welcome back to CA Foundation Accounts classes. And I think this is video number 4. Before we started the lecture number 4, just I'll revise yesterday's class. Yes. See the example number 1. Amount received 20,000 from Mahesh. What is the journal entry? Cash account data to Mahesh account. Enduku sir ante rule number 1, debit the receiver, credit the giver. Example number 2, amount paid to Mahesh 30,000. So here amount is paid to Mahesh, that means Mahesh is receiver or giver? A receiver. So what is the journal entry? Mahesh account data to cash account, because Mahesh is receiver, cash is going out. Third example is salary paid 30 lakhs. Here salary is my expense, so salary account data to cash account 30 lakhs. Fourth one, rent paid 50,000. Here rent is my expense, so rent account data to cash account 50,000. Fifth one, rent income received. Here rent is my income, so what I have to if you remember golden rule number 2, what is rule number 2? Rule number 3, what is rule number 3? Debit all expenses and losses, credit incomes and gains. So here rent is my income because I am receiving rent, so what is journal entry? I have to credit rent income and cash is coming in. So entry is cash account data to rent income account, amount of 40,000 rupees. Example number 6, electricity bill paid 1,250. So here electricity bill is my expense, so electricity bill account data to cash account 1,250, because I have to debit expenses and cash is going out, so credit cash. Interest paid 2,150. Interest is my expense now because I am paying, so interest account data to cash account 2,150. After that I started asset definition. Asset means which generates future profits. Best examples for assets are land and buildings. Again, assets are bifurcated into two types: tangible assets, intangible assets. Tangible assets means which have physical existence. Intangible assets mean there is no physical existence for the assets. Best examples for intangible assets are patents, copyrights, goodwill. This was the last class. And one more thing we discussed in the yesterday's class. If asset increase aithe, I have to debit, decrease aithe credit. Purchase cheste debit, sold cheste credit. Same manner, opposite manner, liabilities increase aithe credit, decrease aithe debit. Then what is example number 8 we discussed in yesterday's class? Asset purchased for 1 lakh. What is the journal entry? Asset account data to cash account. Why a debited asset rather than purchases? Ante goods ki purchases, asset ka I have to debit asset. Asset sold for 1 lakh. What is the journal entry? Cash account data to asset account 1 lakh. Example number 10, goods purchased. What is the entry? Goods purchased. Purchases account data to cash account. So just observe the difference between the goods and assets. If goods, purchases will come. If it is asset will come. After that we discuss transactions. Transactions are two types: cash transactions, credit transactions. Cash transactions means immediate settlement. Credit transactions means future settlement. Cash purchases entry, purchases account data to cash account. Credit purchases entry, purchases account data to cash account, creditor account. Cash sales entry, cash account data to sales account. Credit sales entry, debtors account data to sales account.
I think this is the last class. So we'll start today's subject. Debtor versus creditor. సో ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి డెటార్స్ క్రెడిటర్ డెటార్ అని ఈ రెండు వర్డ్స్ని మిస్ప్లేస్ చేసి రాస్తారు. సో హూ ఈజ్ డెటార్, హూ ఈజ్ క్రెడిటర్ నీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. సో డెటార్ వర్సెస్ క్రెడిటర్. హూ ఈజ్ డెటార్ సార్ అంటే who owes to business entity, who owes to business. owes అంటే బాకీ ఉండడం. ఎప్పుడు బాకీ ఉంటారు సార్ అంటే మనం గూడ్స్ సేల్ చేసి ఉంటాం. గూడ్స్ సోల్డ్ టు ది కస్టమర్ అండ్ క్యాష్ నాట్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్రెడిట్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్. బికాస్ దిస్ ఈజ్ క్రెడిట్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్, పాస్ట్లో తను మనకి పే చేయాలి, ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. హీ ఈజ్ కాల్డ్ డెటర్. క్రెడిటర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మనం పర్చేజ్ చేస్తాము, పేమెంట్ చేయలేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. హీ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిటర్. క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీ, మనము గూడ్స్ సేల్ చేసాం, ఎక్స్ అనే పర్సన్కి సేల్ చేసాం, సేల్ చేసాం. బట్ తను మనకి క్యాష్ పే చేయలేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తా అని చెప్పాడు. ఆఫ్టర్ 1 month పే చేస్తా అని చెప్పాడు, మనం ఓకే అన్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. ఎందుకంటే క్యాష్ వస్తుందా, రావట్లేదు, క్యాష్ రాలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే క్రెడిట్ సేల్. ఓకే, దెన్ X is called debtor. What is that? Debtor. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే డెటార్ అంటే ఎవరంటే మై కస్టమర్. ఐ సోల్డ్ గూడ్స్ టు మై డెటార్ బికాస్ హీ ఈజ్ నాట్ పేయింగ్ క్యాష్ టు మీ యాజ్ ఆఫ్ నో. హీ విల్ పే ఇన్ ఫ్యూచర్. సో హీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మై డెటార్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మై సమ్మరీ ఈజ్ when credit sale occurred, debtor will come into the picture. Okay, the next point is purchase. Next point is creditor. When creditor will come ante, let me discuss an example point of view. మనము ఒక మొబైల్ పర్చేజ్ చేసాము, వాళ్ళకి క్యాష్ పే చేయలేదు. సరే, లెట్ మీ టేక్ గూడ్స్. మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, మన సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మనం వాళ్ళకి క్యాష్ పే చేయాల. సార్ 1 month తర్వాత పే చేస్తాం సార్ అంటే హీ సెడ్ ఓకే. దట్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ద గూడ్స్ బట్ వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ క్యాష్ టు హిమ్ బికాజ్ వి సెడ్ సార్ వీ విల్ పే ఇన్ ఫ్యూచర్. సో ఆ కేసులో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పర్సన్ మనం ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి, అవునా కదా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వై అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసాం, క్యాష్ పే చేయలేదు. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ క్రెడిట్ పర్చేస్. ఓకే, సో that means I have to pay in future. This is not a free transaction. ఫ్రీగా నాకు సప్లై చేయట్లేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాను అంటే ఈ సెడ్ ఓకే. సో ఇక్కడ వై అనే పర్సన్కి నేను ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. సో వై ఈజ్ మై క్రెడిటర్. వాట్ ఈస్ దట్? క్రెడిటర్. ఓకే, సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే డెటార్ ఈజ్ మై క్రెడిట్ కస్టమర్. సింపుల్గా మాట్లాడాలి, డెటార్ ఈజ్ మై కస్టమర్, క్రెడిటర్ ఈజ్ మై సప్లయర్.
డెటార్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే వెన్ దేర్ ఈజ్ ఎ క్రెడిట్ సేల్. క్రెడిటర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ క్రెడిట్ పర్చేస్. ఓకే, డెటార్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే సేల్. ఆ సేల్ కూడా క్యాష్ సేలా క్రెడిట్ సేలా? ఓన్లీ క్రెడిట్ సేల్. క్రెడిటర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే ఓన్లీ పర్చేజెస్. ఆ పర్చేజెస్ కూడా క్యాషా క్రెడిటా? ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేజెస్. దీనికి సింపుల్గా నేను క్లూ క్రియేట్ చేశాను, ఎస్డిపిసి. ఏంటి సార్ ఈ ఎస్డిపిసి అంటే? ఎస్ అంటే సేల్స్, డి అంటే డెటార్స్, పి అంటే పర్చేజెస్, సి అంటే క్రెడిటార్స్. అంటే డెటార్స్ ఎప్పుడు వస్తారు సార్ అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ సేల్స్. క్రెడిటర్స్ ఎప్పుడు వస్తారు సార్ అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ పర్చేజెస్. వన్ మోర్ థింగ్, these two sales and purchase are only credit sales and purchase, not a cash sale and cash purchase. These only are credit transactions, not cash transactions. Okay, clear? Important concept, student mistake చేసే ఛాన్స్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఇది. ఒక్కసారి మొత్తం నోట్ చేసుకోండి. ఐ విల్ గివ్ సమ్ టైం. ఓకే, డన్. I think now you got a clarity about debtor and creditor. Super. Next concept, sales returns. Sales returns. If you observe the name itself, it indicates sales returns. That means మనం సేల్ చేసిన గూడ్స్ మనకి రిటర్న్ వస్తున్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్? సేల్ చేసిన గూడ్స్ రిటర్న్ వస్తున్నాయి. ఎవరికి వస్తున్నాయి సార్ అంటే బిజినెస్కి రిటర్న్ వస్తున్నాయి. పాస్ట్లో మనం ఏమని రాసుకుంటామంటే క్రెడిట్ సేల్కి ఎంట్రీ డెటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అని నోట్ చేసుకుంటాం కదా. క్రెడిట్ సేల్కి ఎంట్రీ అవునా కదా? వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్స్? Debtors account data to sales account, but goods return వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మనం వై అనే పర్సన్కి 25,000 రూపీస్ వాల్యూ ఉన్న గూడ్స్ని సేల్ చేస్తాం. అది క్రెడిట్ సేల్. వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ? వై అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్, రైట్? 25,000. ఓకే. ఆన్ నెక్స్ట్ డే వై అనే పర్సన్ ఒక 10,000 గూడ్స్ని మనకి రిటర్న్ పంపించేశాడు. ఎంతండి? 10,000. మనం ఎంత గూడ్స్ పంపించాం? 25,000 మనం పంపిస్తే 10,000 మనకు తను రిటర్న్ పంపించేశాడు. సో మనం ఏమని రికార్డ్ చేసాం ఎంట్రీ? వై అకౌంట్ డేటా 25,000 టు సేల్స్ 25,000. దట్ మీన్స్ వై అనే పర్సన్ మనకి ఫ్యూచర్లో 25K పే చేయాలి మనం రికార్డ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ రియాలిటీ మనకి 10,000 తను గూడ్స్ రిటర్న్ చేశారు. దట్ మీన్స్ తన లైబిలిటీ ఎంత? ఓన్లీ 15,000, నాట్ 25,000. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ సేల్స్ రిటర్న్ జరిగినట్టుగా రికార్డ్ చేయడంతో పాటు ఈ వై అనే పర్సన్ని నేను ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్రెడీ నీకు డెబిట్ చేశాను కాబట్టి వై అనే పర్సన్ ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ చేయాలి. టు వై అకౌంట్. హౌ మచ్ సార్ అంటే ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది? 10,000 నా? 10,000. I have to debit sales return account 10,000. Clear? Now tell me entry for sales return ante we have to write like this: sales return account data to y means debtor. What is that? Sales return account data to debtor account is the journal entry for, what is that? Journal entry for credit sales. Now journal entry for sales return. Next concept is purchase return. That means we purchased goods, we are returning the goods to the supplier. So we return the goods to supplier. This is a purchase return. So here in past credit purchase is happened. Now we are returning goods to creditor. Okay. First you tell me the entry for credit purchases. What is entry for credit purchases? Purchases account data to creditor account. So what is entry for purchase returns now? I have to reduce creditor balance. So I have to debit creditors. Creditor account debtor to purchase return account. Okay. So note it down. Purchase returns journal entry. Creditors account data to purchase returns account is a journal entry for purchase return. What is entry for sales return? Sales return account data to debtors account is the entry for sales return. Creditors account data to purchase return is account is for entry for purchase returns.
Okay, so now tell me entry for sales returns. Sales returns account data to debtors account. Entry for purchase returns, creditors account data to purchase returns account. Okay, next concept is basics of ledger posting. I said basics, not a concept. This is not a total concept. This is only basics. Basics of ledger posting. Okay. One more note point you have to write on your notebook. Please note it down. Note it down. Note number 1. Before this concept, put a heading note number 1. The process of recording journal entries in journal is called journalizing. The process of recording journal entries in journal is called journalizing. The process of recording journal entries in journal is called journalizing. Note number 2. The word recording is related to journal. The word recording is related to journal. Note number 3. The word posting is related to ledger. The word posting is related to ledger. Note number 4. Note number 4. Note number 4. In a transaction, nothing is given. The transaction is assumed as cash transaction. What is that? Cash transaction. What is the meaning of that sentence? ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో అది క్యాషా క్రెడిటా అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకపోతే కనుక దట్ ఈజ్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, నాట్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్. For example, goods sold. What is entry? That means cash sales, right? What is entry? Cash account debtor to sales account. Let me take amount of 20,000 rupees. This is journal entry for cash sales. This is the entry in my journal. Now from journal I have to post it in my ledger book. So లెడ్జర్ లో ఏముంటాయి సార్ అంటే అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటమ్మా? అకౌంట్స్ అంటే ఏం లేదు, క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి ఫస్ట్. నేను అకౌంట్ అనేది ఇంగ్లీష్ లెటర్ టీ షేప్లో ఉంటుంది. DRCR, particulars amount, particulars amount.
this is account format. Okay, సో క్యాష్ అకౌంట్లో ఏం జరిగింది, క్యాష్ టు సేల్స్ కదా. సో నేను ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు సేల్స్ 20,000 and I have to open what is the next one, sales account. Again DR CR అంటే డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్. పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్, పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్. ఇక్కడ సేల్స్లో అక్కడ ఏమని రాసాం, క్యాష్ కదా, ఇక్కడ బై క్యాష్. ఓకే, బై క్యాష్ 20,000. This is called ledger posting. So in journal we'll record journal entries. From journal we will post our journal in our ledger book called ledger posting. Note this transaction and open your accounts of cash account and sale account. First of all, note this transaction. Okay, next open cash account, particulars amount DOCR to sales 20,000. First then sales account, okay, then I'll discuss trading account. This is also account. So what is the shape of any account? T shape, DR CR, particulars amount, particulars amount. To opening stock, to purchases, to wages, to carriage inwards, by sales, by closing stock.
to gross profit by gross loss. What is that? Gross profit or gross loss. This is balancing figure, either profit or loss, both will not come at a time. So from trading account, trade అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ట్రేడ్ మీన్స్ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్. సో from trading account we will get a gross profit or gross loss. Pro forma of trading account is to opening stock, to purchases, to wages, to carriage inward. In credit side, by sales, by closing stock. The balancing figure will be the gross profit or gross loss. If it is a gross profit, it will come under debit side of the trading account. If it is gross loss, it will comes in credit side of trading account. This is important for final accounts. Please note it on your notebook. To opening stock, to purchases, to wages, to carriage inwards. Credit side, by sales, by closing stock. Net balancing figure will be the gross profit or gross loss. I am repeating, this is just a basic concept. We have a separate chapter called a final accounts. In that I will discuss in with lot of problems trading account. No need to worry, just record this pro forma. Is it done? Make it fast, make it fast. Okay. So note number 5. Put a note number 5. Net result of trading account is gross profit or gross loss. Okay, net result of trading account is gross profit or gross loss. Okay, then I'll show you P&L account, nothing but profit and loss. We can call profit or loss.
account, and is preferable. Profit and loss account, DR, CR. Particulars, amount, same credit side, particulars, amount only in rupees, because we are Indians, right? Okay, this side by gross loss, sorry, to gross loss or by gross profit. These two or any of one will comes from trading account. మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నెట్ రిజల్ట్ ఏంటి సార్ అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కనుక అయితే కనుక అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్గా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. గ్రాస్ లాస్ వస్తే కనుక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది టు గ్రాస్ లాస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఆఫ్టర్ దట్ టు ఎక్స్పెన్సెస్ like to salary, to rent, to electricity charges, all expenses. To losses, decide by incomes like interest income, rent income, dividend income. All the incomes will come under credit side of profit and loss account. Same time by profits, the net result is to net profit by net loss. Okay, this is the pro forma of profit and loss account. From trading account will carry forward gross profit or gross loss, then will in debit side will write all expenses and all losses. In credit side will record all incomes and all profits. Then what is the difference, what is the balancing figure? Either net profit or net loss. Net loss will come under debit side, net profit will come under credit side, because if incomes is more then obviously profit will come to the debit side, right? This is pro forma for profit and loss account. I will write it down for notes purpose. Pro forma of profit and loss account. Particulars, amount. Okay, here to gross loss, ఇక్కడ by gross profit. Okay, these two are comes from trading account. Next, two expenses like salary, rent, power bill and like electricity bill, to water charges, to interest paid, all expenses, etc. All expenses will come under debit side. Same time losses,
to loss on sale of asset. ఇక్కడ incomes like rent income, interest income, dividend income, all incomes, same time losses like profits, right? Profits by profit on sale of asset, to salary, to rent, to power, to water charges, to investment, to loss on sale of asset. On this side also, rent income, interest income, dividend income, and gain on sale of asset. To net profit. This is balancing figure by net loss. This is also balancing figure. Total amount. Yes, note it down. Profit and loss account pro forma. If you want, I can zoom. If you want, I'll zoom it. Pro forma profit and loss account. Okay, note it down. Profit and loss account. Done. Fast. Then you can pause your video and you can write. And after that, put a note. The net result of P and L account is net profit or net loss. Okay.
So next new concept is basics of balance sheet. Particulars, amount. This is not an account, right? Don't write DRs here. Particulars, amount. Okay. Balance sheet we call left side, right side. This is not an account. Left side will come liabilities and capital. Right side will come assets. One more thing is should be equal. Both sides should be equal. There is no concept of balancing figure. There is no concept of profit, no concept of loss. Profit or loss will come under trading account or profit and loss account. There is no concept of profit or loss in balance, because balance sheet is assets and liabilities position చూపిస్తుంది అంతే. Okay, this is not a profit and loss. This is not an account basically. This is just showing a financial position of the entity. So there is no concept of profit or loss, something. Just it will show what is our financial position, what is our assets, what is our liabilities. It will show financial position of the entity. There is no concept of profit or loss in balance sheet, right? Clear? Okay, done. And next class lo next concept discuss చేద్దాం. Bye, all the best.